ورحمة الله وبركاته. Inshallah, this is our a new lecture to complete our topics related to this course, as you know, B392. Inshallah, today I'm going to explain a very important topic related to what you call the limiting factor, or what you call the key source. And we use this method to take a decision related to the product mix, which can support or help us as a company to maximize our profit. If you remember this title, we covered. Do you remember this title? Yes, this. How can you maximize your profit? Do you remember in session 2? Sorry, in session 3, in unit 2. How can we maximize our profit? And if you remember in this lecture, we said, if I remember, it was in the first lecture, we said, we can maximize our profit as an objective for the company by different ways. But we said also in this course, related to this unit, we are going to focus on just two methods to maximize our profit. The first one is pricing. Do you remember? The pricing. And we cover in this topic, do you remember this? How can we select or depend on what? We can maximize the profit based on selecting the sale price. And do you remember we use what you call contribution approach? Do you remember? We calculate the revenue and then we calculate the variable, and total revenue minus total variable, you will get the contribution, and then you are going to select the highest contribution, the number or the sales price or selling price in front of the highest contribution. It will consider the optimal price that if you use it, you can maximize your profit. Is it clear what I said until now? أنا بس بربط اللي أنا هقوله النهارده باللي اتقال قبل كده. إحنا قبل كده I'm going to summarize by Arabic. إحنا قبل كده بدأنا في أول محاضرة، لو حضراتكم فاكرين، اتكلمنا في يونت 2 في سيشن 3 على كونسبت مهم جدا، هو الماكسمايزنج ذا بروفيت او تعظيم الربحيه، باعتبار ان ده يكاد يكون اهم هدف لاي شركه. وقلنا ان في طرق كتيره جدا الشركات ممكن تتبعها لتعظيم الربحيه، او القرارات اللي ممكن تاخدها عشان تعظم ربحيتها، لكن قلنا في التوبكس ده هنركز على حاجتين بس. الجزئيه الاولانيه اللي احنا كنا غطيناها اللي هي السيلينج برايس، اللي هو انك تقدر تعظم ربحيتك من خلال القرار الخاص بتحديد السعر. وقلنا ان افضل سعر تقدر تبيع بيه او تختاره هو اللي يقدر يعظم لك الكونتريبيوشن. واستخدمنا فكره الكونتريبيوشن مارجن، ان احنا we have to calculate the revenue and then we have to calculate the total variable and then total revenue minus total variable يدينا الكونتريبيوشن. اكبر رقم للكونتريبيوشن زي المثال اللي قدامنا مثلا كان 450,000، يبقى السعر اللي قدامه كام؟ 70، يبقى الاوبتيمال برايس او افضل سعر اللي هو سعر $70 لو بعت بيه اقدر اعظم او اوصل لاعظم ربحيه يمكن تحقيقها. So this is what we cover if you remember in the first lecture related to this topic. طيب today inshallah بقى today I'm going to complete this topic اللي هو profit maximization through covering another method what we called limiting factor, or you can call product mix decision to maximize your profit. يعني I can say in this topic the main objective from this topic the same like the first topic اللي هو البرايس او selling price، اللي هو one of the method we can use it to maximize our profit through the decision of product mix. يعني الموضوع ده مرتبط جدا بالموضوع الاولاني اللي هو selling price، اللي هو طريقه من الطرق اللي ممكن او قرار من القرارات اللي الشركه لما بتتخذها بصوره جيده وتقدر تعظم ربحيتها. ممكن نسميها البرودكت ميكس ديسيشن او نسميها الليميتنج فاكتور. طيب طبعا it's a practical، لكن before we go to the practical first we need to understand the basis behind this topic. اوكي، قبل بس ما نتكلم على الجزء البراكتيكال والمساله هي سهله، محتاجين نفهم الاساس اللي عليه الموضوع ده. طيب as you can see this topic called limiting factor or key resource. طيب before I explain it I will give you a simple example just to understand what is the meaning by this topic. Let's say for example ان انت as a student you have for example طبعا tomorrow you have 2 exams.
You have 2 exams, for example. Or for example, inshallah, after 1 month from now, you have, let's say, 2 TMA. Okay, okay, دكتور. طيب. And let's say in each TMA needs 3 hours. Please follow me and focus with me. Let's say, and then I have 2 TMAs in the same day. Okay, let's say tomorrow, and each TMA to answer, to solve it, needs 3 hours. This is mean totally I need 6 hours. Okay, okay, doctor. طيب. If you have enough time, يعني let's say from now until tomorrow, until to submit, I have enough time. Okay, يعني I have more than 6 hours. In this case, no problem. So you have enough time and you can take 3 hours for each TMA to answer. In this case, if you have enough time, or what you call enough resource, so my topic today, it will not consider it. But let's say in Inta you have work, okay? You have a work and you are very, very busy. This is mean from now until the due date or the submitting time, you haven't enough time, 6 hours to answer your TMAs. In this case, can you see, let's say in Inta you have 5 hours. Yani from now until your submitting date, you just have 5 hours. In this case, you have what we call limiting resource. يعني you have what you call scarce or shortage in your resource اللي هو the time. Okay, before I continue, أنا بشرح الموضوع بس بمثال بسيط. أنا بفترض إن حضرتك عندك بكرة امتحانين أو بكرة عندك التي ام اي، إحنا إن شاء الله بعد شهر تقريبا عندك تي ام اي في نفس اليوم. let's say مثلا 392 و 326. اوكي يا دكتور، كل تي ام اي محتاج 3 ساعات مجهود انك تحل بايدك، مش ان حد يحل لك، انت فاهم قصدي طبعا. اوكي، يعني انت محتاج توتال اورز 6 ساعات عشان تحل التي ام ايز دوت. اوكي يا دكتور، لو انا من دلوقتي حتى الديدلاين اللي هو بكره عندي وقت كافي جدا ومش مشغول، ما عندكش مشكله، يبقى انت ساعتها عندك هنا ايه؟ availability of resource، عندك اتاحه من الموارد، الوقت كافي. الموارد هنا اقصد بيها الوقت، وقتك كافي جدا وتقدر تاخد ال6 ساعات كاملين في حل الواجبين. في الحاله دي الموضوع اللي انا اقوله النهارده ده مش هيأثر عليك، كأن الموضوع اللي انا بقوله ده ملوش لازمه، مش مهم يعني. لكن امتى اللي انا بقوله النهارده ده مهم بقى؟ لو حضرتك مشغول جدا وعندك دوام وشغل، اوكي، وعندك التزامات تانية، فمن دلوقتي لغايه الديو ديت اللي هو بكره ما عندكش 6 ساعات. في ناس بتقول كده، دكتور انا كل متاح معايا 5 ساعات. هنا بقى يبقى عندك حاجه اسمها limiting factor او limiting resource، يعني عندك موارد محدوده، عندك نقص في الموارد اللي انت محتاجها عشان تحقق الهدف بتاعك اللي هو ايه؟ اللي هو حل الواجبين. اوكي، is it clear what I said until now? Just to be sure انت you follow me. Is it clear what I said until now? ها؟ Can you say any word? واضح دكتور. واضح، تمام، ممتاز جدا. طيب in this case how can I think يعني how can I use these 5 hours? It's not 5 hours, let's say 4 hours. What can you do? يعني depend on what you are going to answer your TMA. اولا you cannot say مثلا 5 hours over 2 TMAs, so I'm going to give 2 hours and a half for each TMA. No, you cannot do this. لان let's say انت if you are going to answer the TMA you have to take 3 hours. يعني ما حدش يقول لي دكتور انا هقسم ال5 ساعات على المادتين، فكل معنى كده ان كل تيم هيبقى ناقص حاجه. طب ممكن تفكر كده، لكن what is the correct thinking about this? You have to think about which TMA if it takes 3 hours I can get A for example اللي هو the optimal grade. Okay, I think you can think like this. I can say in 329 maybe it's easier than 326. Or you can see in I know, I understand the course of 326 better than 392. So in this case, can you see? I determine which one is more applicable or obtainable to get a high grade. So based on this, I determine in the course of 326, if I gives 3 hours, it's very simple. So if I gives a full 3 hours, I can get A. In this case, what you are going to do, I'm going to take 3 hours from my time
to complete the TMA for 326 لان انا I expect to get A. And the remaining hours, whatever 1 or 2, can you see the remaining hours? It will be for the other course, which I cannot expect a high grade. تاني يا دكتور تاني. بما ان الوقت عندي ضيق والساعات قليله فانا ما اقدرش ادي كامل الوقت اللي هو ال3 ساعات المطلوبه لكل تي ام اي. اوكي، فالوقت عندي ليميتد اللي هو بيسموه ليميتنج فاكتور، يعني في قيود على الريسورس اللي عندك الوقت. فبتضطر تفكر ازاي؟ والله بما اني ما اقدرش احل الواجبين وياخدوا كل الساعات كاملين، ايه اكتر ماده لو حليت الواجب بتاعي اقدر اجيب ايه؟ الماده سهله وتيمي صريح وبسيط. ماده 3 to 6 انا بفترض طبعا. يبقى خلاص، يبقى انا هدي ال3 ساعات بالكامل لماده ايه 3 to 6. اوكي يا دكتور. طب والساعات الباقيه اللي هم الساعه او الساعتين اروح موديهم لايه؟ للواجب او تيمي بتاع 392 حتى لو ما لحقتش اكمل خلاص. Can you say so you think about what is the most profitable, what is the most achievable. You get the point? This scenario called limiting factor او key resource decision problem. القصه اللي انا قلتها دي، الستوري البسيطه دي بتعكس يعني كلمه ايه limiting factor. دكتور another example. Let's say for example, let's say I'm working in the restaurant. I'm working in a restaurant. And at the end of the day, two families came on the same time. And each family asking a meal. But by the way, the two meals needs chicken or meat. اوكي يا دكتور. انا بدي مثال تاني عشان اوضح، لانك لو فهمت اللي انا بقوله ده هتلاقي الموضوع فعلا بسيط. انا بفترض ان انا شغال في مطعم، مسؤول عن مطعم، وفي نهايه اليوم جات لي اسرتين او يعني مجموعتين من الناس طالبين اكل، والوجبات اللي طالبينها كلها محتاجه فراخ او لحم. احنا صايمين يا دكتور الله يكرمك. اوكي يعني معلش. طيب if you have as a restaurant, if you have enough chicken or meat to cook these two meals, in this case no problem. صح؟ لو انت عندك اللحم او الفراخ الكافيه انك تطبخ او تجهز الوجبات بتاعه الاسرتين دول ما عندكش مشكله. But if you have, remember, limiting factor او limiting key resource او limiting resource. If you have scarce resource، لو الفراخ او اللحمه اللي عند حضرتك قليله شويه ما تكفيش ايه تطبخ الطلبين. So what you have to do, what can you do? Depend on what you are going to select, which family I have to cook rather than the other one. can you think لو حضرتك فعلا في الموقف ده وجالك الاسرتين والاثنين طالبين وجبات او اكل، والفراخ اللي عند حضرتك ما تكفيش تطبخ الوجبتين، تختار على اساس ايه تطبخ لواحد فيهم؟ can you think؟ محدش يقول اللي جات الاول. حجم الأسرة. ومحدش يقول لي الاسره اللي فيها سيدات او بنات. حجم الأسرة، عدد الأسرة اللي هتدفع اكثر الاسره. طب ما هو ممكن يكون العدد كبير لكن اللي طالبينه قيمته قليله. لا اللي واللي هيدفع جاي اكثر هو وزوجته او طالبين وجبه بتكلفه عاليه. ايه الوجبه الاقيم. فاتورة. يبقى هنا برافو عليك، يعني حضرتك وحضرتك يعني الاثنين جاوبوا، اللي هي فكره ايه؟ You are going to think like this. Let's say for example in the first family asking meal by let's say 20 dinar or 20 KD. Okay, but the second one asking the order let's say by 6 KD. In this case I'm going to say my objective is to achieve a profit. صح؟ ignore بقى فكرة الethical و this is came before this one and this is include kids and women. I agree with you of course. لكن the problem is in this situation you are going to thinking by economic way, by financial way. Okay, so the first family I can take 20 dinar or 20 KD. In the second family if I apply her order or its order I'm going to take 6 dinar. So what is the most profitable order? The first one. So I'm going to cook for the first one. ساعتها في الحاله دي هقول الاسره الاولى اللي طلبت الاوردر بتاع اللي هي ب 20 دينار هي ليها الاولويه، لان لما ابيع لها ب 20 دينار هكسب اكتر. And after I cook the meal for this family, the remaining resource اللي هو whatever the food or the chicken I'm gonna to use for the second family. ساعتها هطبخ كامل الوجبه للاسره الاولى عشان احقق اعلى كميه من الربح، صح؟
والكميه المتبقيه هروح للاسره الثانيه اقول لهم بعد اذن حضراتكم انا اسف جدا اللي عندي ما يكفيش ان انا اعمل مثلا 3 اطباق مشبوس، المتاح طبقين، مقبول حضراتكم ولا الغي الاوردر؟ اتس اب تو يو. كان يو سي؟ So again, this is what we call the limiting factor. By the way, you are going to see this situation in many cases in your life. اللي انا بقوله ده هتلاقيك موجود كتير جدا في حياتنا. واحد عنده بانشر، يعني ما اعرفش انتوا ليه بتسموه بانشر، لكن اتس اوكي، اللي هو يعني ميكانيك جراج يعني، وجات له عربيتين في نفس التوقيت، عربيه لامبورجيني وعربيه تويوتا كرولا غلبانه، والاثنين طالبين يعملوا حاجه نفس الحاجه تقريبا، وانت ما عندكش غير عامل واحد، والاثنين مستعجلين. هتختار انهي واحد؟ غالبا صاحب العربيه اللامبورجيني. ليه؟ لان ايا كانت الحاجه اللي هتعمل القيمه اللي ممكن تاخدها منه اعلى based على نوع العربيه. You can see. So the same in the business as a business. Let's say for example, my name is Toyota. For example, I'm Toyota. And as you know, I produce Toyota Corolla, Toyota Camry, Toyota Prado, for example طبعا. Okay? And I receive an order. I receive order from الساير in الكويت. He asked number of cars from Toyota Corolla and Toyota Camry. For example, he asked مثلا 100 Toyota Corolla and 100 Toyota Camry. And let's say to produce these cars, for example, I used steel. For example, طب let's say in this situation, the steel that available, it's not enough to produce 200 cars from Toyota Corolla and Toyota Camry. So as a Toyota, depend on what I'm gonna to choose or select what you call product mix. Can you see this is our main decision. انا اديت برضو مثال اخير، خلاص انا هبدا بالجزء البراكتيكال. في الحاله ديت شركه تويوتا جات لها اوردر، شركه الساير اللي في الكويت طالبه 200 سياره، انا بفترض طبعا الموضوع اكيد بيبقى اكثر تنظيما لكن ده الفكره ببساطه. الساير طالب 100 سياره تويوتا كرولا و100 سياره تويوتا كامري. اوكي تمام. لو انا عندي اكيد الرو ماتيريال والريسورس لو عندي الموارد كافيه ان انا انتج ال 200 سياره اكيد هنتجهم، ما عنديش مشكله. لكن لو انا عندي ماده خام معينه او ساعات للعماله او ساعات عمل الماكين ما يكفيش انتج ال 200 دول، اعمل ايه عشان اختار افضل ميكس برودكت؟ يعني كم عربيه انتجها من تويوتا كرولا وكم عربيه انتجها من تويوتا كامري، يا دوبك المواد الخام تكفيها وساعات العمل تكفيها عشان اوصل لايه؟ do you remember to maximize our profit. So this is our topic اللي هو limiting factor. انا معلش انا طولت فيه لكن كان مهم قوي ان احنا نفهم الكونسبت. Can you read what he said in the limiting factor decision? We need to determine, can you read, the most profitable product mix. Remember, when we faced this with a scarce resource, which prevented the organization from satisfying the full demand for all products. دي كده الخصله اللي انا قلته كله في القرارات الخاصه بالقيود اللي هو الليميتنج فاكتور او معامل الحاجه اللي هي الكونسترين او ان انت عندك موارد محكومه يعني او محدوده. محتاجين جدا نحدد افضل برودكت ميكس يحقق اعلى ربحيه، وده مرتبط لما يكون عندك الموارد محدوده سكيرس ريسورس، صح؟ وده مع الاسف الموارد المحدوده دي بتمنعك انك تقدر تساتسفاي كل الطلب لكل المنتجات، لانك لو عندك مواد خام كافيه هتغطي كل الطلبات، لكن لو عندك الموارد محدوده هتضطر ايه؟ تعمل برودكت ميكس، يعني تعمل تشكيله انتج كام واحده من هنا وانتج كام واحده من هنا وهكذا. You get the point? So this is the meaning of that topic or basis of the topic. Based on this concept, we have just one example to understand. محتاجين نفهم المثال اللي قدام حضراتكم ده. Please can you take it as an image by your phone? Can you take it as an image by your phone؟ لأن أنا إن شاء الله I'm going to answer in the whiteboard. ممكن بس ناخده كصورة بعد إذن حضراتكم عشان أنا بحل على الوايت بورد يبقى حضراتكم فاتحين الإكزامبل وشايفينه معايا. I'm going to do like you by the way. I'm going to take as an image. اوكي؟ اوكي. طيب ممتاز جدا. تعالوا كده نقرا المثال مع بعض يا جماعه. تعالوا نقرا المثال مع بعض. سوري. تمام جدا. طيب بصوا المثال بيقول ايه؟
Zeta Limited makes two products. The name of the company. ايه هما البرودكتس يا دكتور؟ X and Y. اوكي بص راح قايل بقى ايه؟ Unfortunately also the market demand for both product is very high. ايه ده؟ دكتور why he said unfortunately? The demand for the two product is very high. This is a good. صح؟ هو هنا بيقول مع الاسف الطلب على المنتجين بتوعي X Y عاليين جدا. طب هو ليه قال مع الاسف؟ He said he justified because the firm is unable to fully satisfy this demand for both products. Why? What is the constraint? Due to constraint in the availability of machine capacity and skilled labor hours. Okay. مع الاسف الطلب عالي جدا على المنتجين بتوعي. طب ليه مع الاسف؟ لان مع الاسف انا مش قادر اغطي الطلب على المنتجين. طب ليه مش قادر تغطي الطلب على المنتجين؟ عشان عندي كونسترين او قيود في ان الكباسيتي ماشين اللي هي طاقه الماكينات اللي عندي وساعات العماله. صح؟ تخيل مثلا لما يكون على سبيل المثال الجامعه العربيه جاي لها طلبات ب 1000 طالب. الله ده جميل قوي يا دكتور. لا مش جميل. واجي اقول لك مع الاسف. طب ليه؟ لان الكباسيتي عندي عدد السكاشن والكلاسز اللي ممكن الطلبه تحضر لها وعدد الدكاتره قليلين بحيث انها ما تغطيش غير 400 طالب. يبقى في الحاله دي unfortunately. You get the point؟ تمام يا دكتور. طيب what he said بقى. He gives you the story. He said product X requires 3 hours of machine time and 6 hours of skilled labor. بيقول لك بقى كل منتج محتاج قد ايه؟ فقال لك البرودكت اكس ده محتاج 3 ساعات من الماشين. يعني كل منتج من الاكس بيحتاج 3 ساعات على المكن و6 ساعات 6 hours من السكيلد ليبر تايم من العمال اللي شغالين. اوكي؟ طيب وبرودكت واي يا دكتور requires 5 hours of machine time. البرودكت واي بقى لا ده محتاج 5 ساعات من الماشين اورز اند وات 3 hours of skilled labor وثلاث ساعات من الايه؟ من العماله. طيب اوكي يا دكتور. and he said the contribution per unit. do you remember this word contribution اللي هي selling price minus الفاريبل. هامش المساهمه بتاع كل منتج بتاع كل يونت per unit لاكس كان $16 والواي كان 12. 16 for x and 12 for y. طب دكتور what is the maximum availability of each constraint؟ يعني ايه اقصى حاجه متاحه من كل ريسورس؟ فراح قال لي الماشين كاباسيتي only 171 hours per week. يعني الماشين اقصى عدد ساعات تقدر تشتغلها خلال الاسبوع كله 171 ساعه. and skilled labor time available is 216 hours per week. وعندي خلال الاسبوع العمال اللي عندي بيقدروا يشتغلوا قد ايه؟ 216 ساعه في الاسبوع. So he asked, can you advise this company what is the optimal or best product mix that can maximize our profit؟ فاهمين المعنى؟ تقدر تنصح الشركه دي ايه افضل مزيج من المنتجات؟ يعني ببساطه ايه افضل خليط هنا اقصد كم منتج ننتجه من اكس وكم منتج ننتجه من واي عشان نقدر نعظم الربحيه بتاعتنا. ما تنساش لو كان عندك ساعات كافيه من الماشين والسكيلد ليبر كتيره جدا ما كانش عندك مشكله. ايا كان الطلب كنت هتغطيه. لكن المشكله في ايه؟ ان الطلب عالي جدا. صح؟ لكن المشكله ان عندك ليميتد فاكتور. صح؟ عندك عدد محدود من ساعات الماكين 171 وعندك عدد محدود من ساعات السكيلد ليبر اللي هم كام؟ 216 ساعه. Is it clear at least the example? Is it clear at least the example? كلير. اوكي تعالوا بقى يا جماعه استاذنكم انتوا صورتوا الاكزامبل عشان بس انا مش هرجع له لان انا هحل مع حضراتكم على الوايت بورد. Please follow me. By the way what I'm gonna to do now it's not accounting it's math. اللي انا هعمله دلوقتي مش accounting خالص ده رياضه. So follow me. اولا what is your constraint in this example? What is the constraint? What is the resource؟ ايه هي الموارد اللي عند حضرتك؟ ماشين وليبر. برافو عليك. يبقى اولا by the way the first step here I need to convert this story into equations. دي اول حاجه ودي اهم حاجه واصعب حاجه تقريبا ان انا عايز احول الستوري دي بتاع x و y وكل واحد محتاج كام ساعه ل equation. So I'm gonna to say I have two constraints. yes يا دكتور. I have machine and what skilled. اوكي يا دكتور يبقى I have the machine and I have what skilled.
اوكي يا دكتور. For each one I have what? I have x plus y. Okay? I have x. يعني each product يعني الاكس محتاج needs machines والواي needs machines، صح؟ ما هو كل منتج محتاج قد ايه من الاكس وقد ايه من الواي. اوكي يا دكتور. Do you remember what is maximum machine? What is the maximum machine? 171. يا دكتور الماشين capacity 171. اوكي. What is the maximum skilled labor? 216. Please follow me how I create the equation. اوكي. يبقى اولا انا اول حاجه عملتها قلت انا بدات بالايه؟ بالكونسترين. انا عندي ايه؟ انا عندي 2 كونسترين اللي هم ايه يا دكتور؟ عندي الماشين دي ريمبر وعندي الايه؟ السكيلد ليبر. اوكي يا دكتور. related to each constraint I have x and y، صح؟ عندي الماشين اكيد الاكس محتاجاها والواي محتاجاها، وعندي برضو السكيلد الاكس محتاجاها والواي محتاجاها، وبعدين رحت كاتب الماكسيمم. الماشين دي كاباسيتي اقصى حد ليها كام؟ 171. والسكيلد ليبر ده اقصى حد ليها كام؟ 216 او 216. طيب now let's return to the cases بقى. let's go to the x اللي هو برودكت x. how many hours we need as a machine? 3. 3 hours. يبقى can you see؟ يبقى related to x I need 3x، صح كده؟ طيب the same x how many skilled we need؟ 6. يبقى 6x. لا انا هنا مركز في برودكت اكس بس، يعني انا هنا مسكت بس اكس. الاكس ده محتاج 3 ماشين اورز ومحتاج 6 سكيلد ليبر اورز. اوكي يا دكتور. let's go to y the product y how many machine hours we need؟ 5. 5. يبقى 5 y and how many skilled labor we need؟ 3. 3. can you see? So simply this is our equation. Now I converted already the whole story into these two equation. انا كده اول حاجه عملتها واهم حاجه تقريبا ان انا عملت ايه؟ حولت ترجمت الستوري اللي هو الاكزامبل اللي احنا قريناه مع بعض الى التو ايكويشن ديت. Until now, is it clear? Clear. If you understand what I applied now, the remaining it will be simple. لأن أكرر تاني دي أصعب حاجة، إن حضرتك تحول الستوري دي ل equations. Now ignore the example بقى خلاص. Ignore the example. Now from these two equations, this is math. I have two equations صح؟ And I have two unknown variables صح؟ أو item. في المعادلتين دول اللي هي I can call for example this is number 1 can you see and this is number 2 صح؟ يبقى أنا من المعادلتين دول من المعادلتين اللي قدام حضراتكم دول I need to calculate what x equal and what y equal. من المعادلتين دول يا جماعة أنا عايز أعرف قيمة x كام وقيمة y كام. هو ده البرودكت ميكس، يعني أنتج قد إيه من x وأنتج قد إيه من y. Can you mute please? Can you all mute please? Until if you would like to ask me. وعايز حضراتكم اللي مش فاهم أي حاجة يسألني وقتي يعني في لحظتها. أوكي؟ طيب now what can I do؟ نطرحهم من بعض. نعمل إيه؟ نطرحهم نعمل ديدكت. بس قبل ما نطرحهم من بعض انا عايز اخلي في رقمين زي بعض عشان الغيهم. هنتخلص من واحد نخلي واحد بس. ايوه so what you can do simply قسم على 3. لا بالراحه بس. بص هنعمل ايه؟ مثلا لاكس for x I'm going to say 6 divided 3 equal what؟ 2. طب for y 5 divided 3 دايما the highest divided أو the high divided low. 5 divided 3 it will be what? 5 divided 3 it will be 1
I think 1.7 maybe, yes. Yes. صح كده؟ 7, yes. So what is the correct number? This. So I'm going to apply this. يعني انت هتمسك ال two sample او two variable اللي هو x لوحدها و y لوحدها وكل رقم كبير اقسمه على رقم صغير يبقى 6 على 3 تدينا 2 صح؟ و5 على 3 تدينا كام؟ 1.7. مين الرقم الصحيح هنا؟ الاثنين. يبقى انا هعمل ايه؟ So I'm going to times equation number 1. Can you see equation number 1 times 2. يبقى انا هضرب المعادله الاولى كلها في 2. So it will be like this. It will be like this. 2 times 3 it will be 6x plus 5 times 2 equal 10y equal 171 times 2 equal what? 342. 42. Can you see؟ يبقى انا عملت ايه؟ اولا جيت عند x وقسمت 6 على 3 اكبر رقم على اصغر رقم اداني 2. وجيت عند y قلت 5 على 3 اداني 1.7 فاختار الرقم الصحيح عشان اسهل على نفسي صح؟ فاخترت x. يبقى معنى كده ان المعادله الاولى كلها هضربها في 2 اللي هو الاثنين اللي انت حسبتيه. طب دكتور why you do like this? Follow me. تعالوا نشوف احنا ليه عملنا كده. By the way this is equation number 3. كده انا عملت معادله جديده اللي هي رقم 3. And now equation number 3 minus equation number 2. تعال نقول بقى ايه الايكويشن نمبر 2. 6x plus 3y equal 216. يلا يا جماعه subtracted. يلا نطرح المعادله من 3 من 2. بص اروح قايل ايه؟ 6x minus 6x equal 0. So this is my objective. انا عملت ده كله عشان اوصل في الاخر ان الاكس يبقى 0. Why? To continue. 10y minus 3y equal what? 7y. 126. 342 minus 216 equal what? 126. 126. Okay, دكتور. Can you see? Now let's continue. Now, based on this, what is y? So I'm going to say so y equal 162 divided 7 equal what? 161. This divided 7 equal what? 126 دكتور مو 162. انا اسف. تمام. يبقى I'm going to say 126. Yes. يبقى simply I'm going to say y equal صح 126 divided 7 equal what? 18. 18. Can you see? So simply this is value of y. Are you following me until now or not? Yes دكتور. طيب دكتور now I calculate الحمد لله y. Can you see? Now I calculate the y. So now what is the remaining step or what is the second step? Use the value of y. Use the value of y in any equation. Use the value of y in any equation to calculate x. انت خلاص الحمد لله حسبت قيمة y. تعالى بقى ناخد قيمة y دي واحطها في اي معادلة صح؟ سواء معادلة 1 او معادلة 2 مفيش مشكلة خالص عشان تحسب بيها قيمة ايه؟ قيمة y. يعني for example let's say what is the equation number 1 for example. يا دكتور equation number 1 اللي هي ايه؟ اللي هي 3x plus 5y equal 171. Okay يا دكتور. Now I already have y صح؟ يبقى I'm going to say what 3x plus 5 times 18 صح كده يا جماعه؟ انا I replaced the y by 18 equal Yes. what? Equal 171. 171 and then you are going to say يبقى ال 3x plus 5 times 18 equal what? 90. Equal 90 equal 171. Take this for the other
by negative يبقى it will be 3x equal 171 minus minus 90. Okay يا دكتور. And then I'm going to say يبقى ال 3x equal what? 27. Equal 81. Yes. So x equal what? 81 81 27. divided 3 equal what? 27. Equal what? 27 27. Can you see? Okay. As I said, this is not accounting. This is math. Okay, دكتور. يبقى let's return again. يبقى first I apply the equation. Okay يا دكتور. From this equation I calculate the y by 18 and then I calculate the x by what? By 27. This is mean in the best product mix. The optimal product mix. معنى كده ان افضل مزيج تستخدمه يعظم لك الربحيه ان انت ايه؟ produce or sell from y 18 units و produce from x 27 unit. طب دكتور I need to check. انا عايز اتاكد ان ده فعلا صح. So what can I do? Can you return to the example? Can you return to the example what he said at the end? Can you read what he said? He said in the contribution per unit of X is $16 والcontribution of Y is 12. So simply I'm gonna to calculate the total contribution margin. يعني يا دكتور يعني 4x 27 units times the contribution for x يعني times what? Times 16 plus الunit of y اللي هم ال 18 times the contribution of y which is what? Which is 12. Can you tell me what is total contribution? يبقى انا عملت ايه بس يا دكتور هنا؟ انا كل اللي عملته رحت جايب اليونت بتاع x وضربته في الكونتريبيوشن بير يونت وجبت اليونت بتاع y وضربته في الكونتريبيوشن بير يونت. What is the total contribution? 648 $648 او يورو او كي دي whatever. Can you see? 48 48 سوري معلش انا ممكن يكون سمعي ضعيف النهارده شويه. اوكي so this is 48. يبقى دكتور can you see؟ يبقى based on this case study and based on I have a limited factor my availability of resource whatever skilled labor or whatever machine capacity, it's not enough to produce all the products. Okay, so what can I do? I need based on this method اللي هي بيسموها linear programming او بيسموها البرمجه الخطيه. This method it can help you to determine the optimal product mix which can maximize your profit. النموذج ده او الطريقه دي بتساعدك انك تحدد افضل مزيج من المنتجات، مزيج يعني ابيع قد ايه من واي وقد ايه من اكس، بحيث ان المزيج ده يحقق لك اعظم ربحيه. So based on this answer I can say in the best product mix is to produce and sell 18 units from Y with 27 from X because if you follow this product mix you can maximize your profit to achieve $648. يبقى اللي انا قلته ده كله معناه ان افضل خليط او مزيج بيعي او مبيعات تقدر يعظم لك الربحيه هو انك تبيع 18 يونت من واي و27 يونت من اكس، لانك ببساطه لو تبعت الميكس ده هتحقق اعظم ربحيه للشركه وهي كام؟ $648. Is it clear what I said? clear. Yes, clear. Is it difficult? No. لا I can say it's a difficult or at least it's not simple. يعني I mean you have to practice by your hands. طيب
we still have a simple point in this topic to finish it. احنا بس فاضل لنا حاجه بسيطه جدا هقولها اللي هي we called shadow price. This is the last point, by the way. We called what? Shadow price. Doctor, what do you mean by the shadow price? Okay. Shadow price means, what about if I add, remember I have a constraint in the skilled and machine. What about if I add 1 hour in machine? Or what about if I increase the hours of people working, I mean time of working? How it will affect on my profit? Get the point? يعني shadow price, shadow يعني انعكاس السعر، يعني او الانعكاس على السعر. يعني احيانا انا كصاحب شركه اجي افكر كده، بما ان انا عندي طلبات كتيره صح وما بقدرش اغطي كل الطلبات، هو انا لو زودت ساعه واحده في العمل، يعني قلت للناس يا جماعه بدل ما تخلصوا شغلكم الساعه 5 خلصوا الساعه 6، اكيد ده تكلفه لان انا هضطر ادفع لهم زياده. تاثير ده ايه على الربح؟ يعني هل لو انا زودت ساعه عمل فكلفني دينار، لكن في الاخر انا كسبت 700 فيلز، لا في الحاله دي لا يا جماعه خلاص ما تشتغلوش الساعه زياده. فاهمين الفكره؟ لكن لو انا زودت ساعه او شغلت المكن ساعه زياده صح، يعني زودت الريسورس بتاعي، وتخيل ان ده انعكس على ان الربحيه بتاعتي زادت 3 جنيه او 3 دينار، بلاش جنيه طبعا، 3 دينار، يعني كأن كل دينار زودته في الساعات او المواد الخام زود لي او انعكس الشادو بتاعه، حقق لي زياده ربحيه 3 4 كي دي. in this case I'm gonna to add it. you get the point؟ ده بيسموه يا جماعه ليه؟ ده بيسموه الشادو برايس. طيب in this example, the same example by the way, the same example, he said, what about if skilled labor increase 1 hour? The same example. بص كده يا جماعه، سوري، فاكرين التو ايكويشن بتوعنا؟ فاكرين التو ايكويشن بتاعتنا؟ لما قلنا ان انا عندي المعادلتين اهوت، لو حضراتكم فاكرين لما قلنا ايه؟ ان 3x plus 5y equal 171. تعالوا نفترض ان المعادله الاولى كانت 3x plus 5y equal 171. وليتس say ان the second equation is if 6x plus 3y equal 216. هو هنا بقى بيقول لي بس let's check in the example in the shadow price. بصوا يا جماعه shadow price what he said what would be the impact in the second line? What would be the impact of having, for example, an additional hour of skilled labor time available? يعني تخيل ان لو افترضنا ان ساعات العماله دي انا رحت مزود ساعه، يعني خليتها من 216 بقت 217، تاثير ده ايه على البروفيت بتاعي؟ يعني the same equation you just change the number, you have to write 217 instead of 216. هو انا لو زودت ساعات العمال اللي عندي skilled labor ساعه واحده، تاثيرها ايه على الربحيه بتاعتي؟ to take a decision. Yes. Okay. Can you follow me? Can you help me now? Can you help me? Just give me a time. Okay. Just give me a second. Okay. Now, can you tell me what is the two equation? Again, can you tell me what is the two equation? أيوة يا دكتور. 3x plus 5 plus 5y equal 171. sorry, 171. 171. This is the first equation. Second equation 6x plus 3y equal 216. Can you see this is the change صح؟ ده الرقم الوحيد اللي انا غيرته. Yes. Okay دكتور. And as I said, this is our second equation. Do you remember what you have to do? You have to times the first equation times 2. فاكرين؟ لما قلنا ان احنا هنضرب المعادله الاولانيه كلها في 2 يبقى هروح قايل يبقى third equation it will be what 2 times 3 يبقى ايه؟ 6x plus 10y 10y equal 171. ده same صح كده؟ يلا يا جماعه 342. انا اسف اللي هو كام 342 صح؟ Yes. Okay. And do you remember? And then what we have to do?
we have to say equation number 3 minus equation number 2. اوكي يا دكتور. يلا يا جماعه هروح قايل ايه؟ ها 6x minus 6x equals 0. اوكي 10y minus 3y equal 7y. 342 minus 217 equal 125. 125. صح كده يا جماعه؟ اوكي يا دكتور. And then based on this I'm going to say يبقى ال y equal 125 divided 7 equal what? 17.85. 17.18 let's say. Okay. So this is what? This is y. Okay. Now let's replace the value of y in the first equation. What is first equation فاكرين؟ كانت 3x plus 5y equal what? 171. يلا replace ال y بالقيمة ديت. اوكي يا دكتور. يبقى I'm going to say the same. يبقى ال 3x plus 89 5 times 17.8 equal 171. Can you tell me at the end what is x equal? 1 minute. I don't need to repeat the whole steps. في الآخر الاكس هيبقى بكام؟ 27.23. 20.7 27.2 yes? Yes. Okay دكتور. So this is y and this is what? And this is x. طيب based on this يبقى هنا based on this what is the contribution margin? اوكي يا دكتور. يبقى الكونتريبيوشن مارجن اللي هي الايه؟ الاكس 27.2 times what؟ times 16 yes plus الواي 17.8 times what? times 12. What is total contribution? 650. 650. That's it yes. اوكي يا دكتور. بصوا بقى هنا يا جماعه ايه اللي حصل. Yes. Can you see here what happened? What happened? Before I add one skilled labor, my total contribution margin 648. After I add one skilled labor, my contribution margin becomes what? 650. This is mean in each skilled labor increase my profit by $2. In this case you can compare. صح؟ في الحالة انت كده عملت ايه؟ كأنك حسبت ان الشادو برايس اللي هو التأثير الانعكاس ان كل سكيلد ليبر انا زودتها كل ساعة واحدة زودتها حققت لي زيادة في الربحية كلها $2. في الحالة دي تقدر بقى تقول اضيف ولا لا؟ تخيل لو كانت السكيلد ليبر بير اور الكوست يعني مثلا 300 فيلز. تخيل لو ان الساعة الواحدة اللي انت هتزودها هتكلفك 300 فيلز. في الحالة دي I'm going to add لأن كل ساعة أزودها هتكلفني 300 فيلز لكن في المقابل هتكسبني $2. You get the point? And what about if the other أو if the reverse situation؟ تخيل لو إن الساعة الواحدة اللي أنت بتضيفها هتكلفك 3 KD لكن هتكسبك as a net $2 أو 2 KD. I will not add it. Something like this. Okay? So this is simply what you call the shadow price. Shadow price. So simply this is the topic اللي هو related to the decision making, what we call the product mix by using a limiting factor. Okay? Is it clear what I said? Is it clear what I said? Yes, As I said, this topic it's a very important. This topic it's a very important. To be honest, this topic it's always in the quizzes, but you will not see in your TMA or in your final exam. And rather than the quizzes or assignment, it's very important to understand like this topic in your practical life. صح؟ سواء اللي انا قلته ده ممكن اطبقه في حياتنا في حاجات كتير جدا. عندي حاجتين ولازم اختار ما بينهم غالبا اكيد في بعض انا بتكلم طبعا بزنس او ايكونومكس
عندي موارد محدوده، فانا عايز اشوف افضل خليط من الاثنين. اوكي. So as I said, it's very important to understand this topic as a concept in addition to understanding related to the quizzes or related to the assignment. طب دكتور like this topic how can you ask me in the quiz على سبيل المثال by different ways. For example, I can give you the case study like this and I can ask you can you just create the equation. يعني ممكن اديك مثال زي كده اقول لك بس اعملي لي المعادلتين ما تحلش، يعني انت بس قول لي المعادلتين يبقوا ازاي. Or I can give you directly the two equation. ممكن اديك الايكويشن جاهزين على طول and I can say from this equation what is x equal or what is y equal. You get the point? Yes. Yes. Or I can say I can ask you by another way if the product mix from x equal كذا or from y equal كذا and the contribution per unit equal كذا and y contribution equal كذا what is total contribution margin. يعني ممكن اسالك اسئله على كل مرحله من مراحل الحاله اللي احنا قلناها النهارده، سواء ان انت تعمل التو ايكويشن او ان الايكويشنز موجوده وانت تحسب الاكس او الواي، او ان حتى قيمه الاكس والواي موجوده وانت تحسب الايه التوتال contribution margin. The last point here I give you contribution per unit. Yes, in this example. Yes. I give you in this example the contribution per unit. صح كده يا جماعه؟ Yes, doctor. Yes. So what about if the contribution per unit it's not given, but I said the selling price for X equal 30 and the variable cost per unit equal 14. The selling price for Y equal 20 and the variable cost per unit equal 8. So what can you do؟ لو انا ما اديتكش سعر الكونتريبيوشن زي دلوقتي زي المثال ده ورحت قايل لك لاكس سعر البيع 30 والتكلفه المتغيره 14 والواي سعر البيع 20 والتكلفه المتغيره 8. So what can you do؟ نحسب الكونتريبيوشن مارجن من برافو عليك. هتحسبيها ازاي؟ السيلينج برايس ماينس الفاريبل كوست. That's you get the point. يبقى دي برضو I cannot say this is a trick لكن this is a new point او another point. ان انا ممكن في مثال تاني في الكويز ما اديش لحضرتك الكونتريبيوشن زي المثال اللي قدامك دلوقتي، لكن اقول لك لاكس والواي اديك سعر البيع السيلينج برايس واديك الفاريبل كوست. اوكي وحضرتك هتبقى فاهم باي لوجيك ان انت you have to calculate الايه الكونتريبيوشن. طب احسب ازاي الكونتريبيوشن يا دكتور؟ زي ما قلنا السيلينج برايس ماينس الايه ماينس الفاريبل كوست. دكتور الشارت with us الشارتس لا خالص. All what you need to understand to study well in this topic اللي هي how you create the equation and from the equation how can you calculate ال x and y اللي هو the unknown factors and from this how can you calculate the total contribution margin and also you have to know what is the meaning of shadow price and how can you calculate, nothing else. Is it clear what I said? Yes. Yes, clear. Is it clear what I said or just yes? واضح دكتور. Clear دكتور. Okay, I'm going to stop the recording لأن I'm trying to just record this topic.